Jumatatu hii mamlaka za Israel zimetangaza kuwarudisha watu 171 waliokuwa wametiwa mbaroni kwa kushiriki katika msafara wa meli za misaada uliokuwa unaelekea Gaza. Miongoni mwa waliorejeshwa ni Greta Thunberg, mwanaharakati maarufu wa mazingira kutoka Sweden. Kundi hilo lilijumuisha raia kutoka mataifa kadhaa ikiwemo Ugiriki, Italia, Ufaransa, Ireland, Sweden, Poland, Ujerumani, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland, Denmark, Slovakia, Uswisi, Norway, Uingereza, Serbia, Marekani na kwingine, ambao walipelekwa nchini Ugiriki na Slovakia. Wizara ya mambo ya nje ya Israel ilitoa taarifa kupitia mtandao wa X ikionyesha picha za Thunberg na wanaharakati wengine wakiwa wamevaa fulana nyeupe na suruali za kijivu. Wizara hiyo ilisema watu hao walikamatwa kwa kuhusika na msafara wa meli uliokuwa na lengo la kupeleka misaada ya kibinadamu kwa Wapalestina walioko Gaza. Thunberg mwenye umri wa miaka 22 alionekana miongoni mwa makumi ya wanaharakati waliowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Eleftherios Venizelos huko Athens, Ugiriki, Jumatatu mchana. Mashabiki wake walikusanyika wakipiga kelele Free Palestine, Free Palestine wakati wanaharakati wakishuka. Kupitia video ndefu aliyoweka Jumatatu usiku kwenye Instagram, Thunberg alizungumzia tukio hilo akisisitiza kuwa mjadala unapaswa kubaki kwenye mateso wa Palestina badala ya kukazia kifungo cha wanaharakati. Alilaani vikali hatua za Israel akidai kuwa nchi hiyo ili wateka kinyume cha sheria washiriki wa msafara huo katika maji ya kimataifa na kuzuia harakati halali za kibinadamu. Sisi sio habari kuu, amesema Thunberg, akieleza kuwa maelfu wa Palestina wanashikiliwa bila kesi katika magereza ya Israel, wakiwemo mamia ya watoto, huku mamilioni wakiishi chini ya mzingiro Gaza. Alitaja njaa ya kimfumo, mabomu na uharibifu wa miundombinu kama ukiukaji wa sheria za kibinadamu na bahari za kimataifa. Thunberg pia alikosoa jamii ya kimataifa kwa kushindwa kulinda usalama wa wanaharakati waliokuwa wakijaribu kupeleka misaada kwa amani kulingana na sheria za kimataifa. Amesema msafara huo ulikuwa hatua ya mwisho ya kukata tamaa kufuatia ukimya wa dunia, na akazituhumu serikali nyingi kwa ushiriki wa moja kwa moja katika mauaji halaiki, akizungumzia matokeo ya tume ya Umoja Mataifa. Israel haina kinga dhidi ya sheria za kimataifa, alisisitiza, akikataa madai kuwa wanaharakati walihusiana na ugaidi. Alifafanua kuwa mizigo ya msafara huo, chakula, dawa na maziwa ya watoto wachanga ilikuwa ushahidi wa nia safi ya kibinadamu. Ametoa wito kwa raia duniani kote kushinikiza serikali na taasisi kuheshimu haki za binadamu na sheria za kimataifa, akisisitiza mshikamano na watu wa Palestina. Tuna ukweli, maadili, sheria za kimataifa, haki, upendo, historia, mshikamano na akili ya kawaida upande wetu, alisema, akihitimisha kwa wito wa haki na uhuru wa Palestina. Kufukuzwa kwa wanaharakati hawa kumewasha upya mjadala kuhusu uhamishaji wa Gaza na nafasi ya jitihada za kibinadamu za kimataifa katika eneo hilo lenye mzozo sugu. Hello, this is going to be a long video, but I have a lot to say, so bear with me. And we are now many who are safe and released from imprisonment and absurd mistreatment, but many of our comrades from Global Simulizi Flotilla are not, and they need to be released now. But most importantly, we are not the story. Thousands of Palestinians are currently being held in Israeli dungeons without a trial, hundreds of which are children. Millions are living trapped under an illegal siege in an apartheid state and occupation, who are being systematically starved and bombed to pieces. Basic societal infrastructure is being targeted and destroyed, and Palestinians are being systematically deprived of their very basic rights and means to survive, such as producing their own food, controlling their own territorial waters, and children being able to go to school. And the whole world knows that this did not start on October the 7th, 2023. And these Israeli war crimes have happened with impunity and with help and legitimizations from our governments, institutions, and media. And this is the story here that people should be focusing on. Do not let me and other volunteers on the flotilla be a distraction. And the Global Simulizi Flotilla is about solidarity with Palestinians, international solidarity. And what Israel did was mainly not to illegally abduct us in international waters and abuse us in prison, but it was that it stopped a humanitarian mission and violating international law by preventing humanitarian aid from entering Gaza, a population that are being systematically starved by Israel. And this is a blatant violation of international humanitarian and maritime law.
And I also want to make it very clear that our imprisonment by Israel is a direct result of our governments. They keep talking about the importance of upholding human rights and international law and to get aid into Gaza. And then when we do their job, trying to do just that while being completely peaceful and abiding by international law, they fail to ensure our safety. And this mission should not have to exist. It is a last resort when all means fall short and when those in power fail to step up and do the bare minimum. States have a legal obligation to end their complicity in genocide, which the UN Commission now also has confirmed that it is. And this current lack of willingness to do so is a crime against humanity. Israel does not have immunity from international law, even though it might seem like it from their genocidal propaganda. No human being is worth more than any other, and that also applies to Israelis. It's absurd that this even has to be said. And just to have it said once again, of course we are not running errands for Hamas, nor are we terrorists. Israel think they can get away with only recycling their old arguments and smear campaigns to justify their atrocities without addressing the evidence of them committing a genocide. But the world sees through their desperate lies. Terrorism is defined as the calculated act of using violence to incite fear in a population for political control. Is that really what this peaceful humanitarian mission carrying food, medicine, baby formula in line with international law was doing? One can really ask who the real terrorist is here. And I stand by what I have said and stood for since I became an activist at the age of 13. I will continue to fight for a free world, a world free of all forms of oppression and racism, where we put human and planetary well-being over short-term economic profit and geopolitical control for a few. And that might sound naive, but I would any day choose being seen as naive over having double standards and not doing anything in the face of injustice. And I urge everyone to join the global uprising for justice, freedom and equality, and to apply real pressure on our governments and institutions to fulfill their legal obligations to ensure human rights for everyone. We have truth, morale, international law, justice, love, history, and solidarity of the world, as well as basic fucking common sense on our side. The war criminals have hate, lies, and weapons. Justice will prevail. Free Palestine. Pakua app ya SNS Premium kwenye Play Store kwa watumiaji wa Android na App Store kwa watumiaji wa iOS ili uweze kusikiliza maudhui ya kuvutia zikiwemo makala 360, historia, riwaya za kusisimua, makala za hamasa, podcasts za nguvu, simulizi za dini na vingine kibao. SNS Premium. Jifunze, gundua, furahia.